Good morning, my dear students. Today is Thursday, the 1st of October, 2020. Now open your activity book on page number 11. Fourth section, focus on writing. We're going to talk about capital letters. You know, Saba, that most of the letters we use when we write are small letters. But there are special cases when we use the capital letters. So خلينا نتعرف متى بنستخدم capital letters. We use capital letters for the first person singular pronoun I. دائما الضمير I اللي بمعنى أنا بيكون capital letter بأي مكان موجود بالجملة. تذكر إنه مش أي I مش أي letter I أوكي؟ بس الضمير اللي بمعنى أنا. So, whenever there is an I all by itself, we always capitalize it. Then عندي at the beginning of sentences ببداية الجمل دائما بيكون عندي أول حرف من بداية كل جملة capital letter. Okay? For the names of people, places or countries مثل نوال، بيروت، سوريا، جوردن. إذن دائما أنا بعمل capitalize proper nouns. تتذكرون proper nouns الأسماء الخاصة زي علي، محمد، جرش، عجلون. أوكي؟ هدول دائما بيكونوا capital letter. The last عنا one for the days of the week and the months of the year. دائما عنا أيام الأسبوع وأشهر السنة بتكون capital letter. مثل عندي هون حاطين لنا Sunday، لاحظ بأنها capital letter، وعنا أكتوبر اللي هو شهر 10 اللي إحنا فيه بيكون capital letter also. Now exercise number 1 بيحكي لنا rewrite this paragraph using capital letters where necessary. عنا هون paragraph بدنا نحط فيها الكابيتال letter بالمكان الصحيح. In Jordan, some people do dangerous activities to help poor or ill people. So عنا the first letter in a sentence لازم يكون capital letter. So بشيل ال I وبحط بدالها I capital. Every year, عليا فوزي and Samira حافظ do rock climbing to raise money for poor children. So عنا sentence بدأت. So لازم ببداية الجملة يكون عندي capital letter. بدل ال E لازم نحط E capital بدل E small. وعنا عليا فوزي هدول proper nouns لازم يكونوا capital also. كمان بفوزي the same thing. في عنا كمان سميرة وحافظ هدول also proper nouns بدهم يصيروا capital letter. Okay? Let's continue. They climb big rocks using ropes and other tools. Samira says, I am always terribly scared, but I think of the poor and I climb. عنا هون بداية جملة لازم تصير capital letter. وعنا هون بداية جملة و proper noun اللي هي سميرة. Okay? Then عنا the pronoun I محطوط عنا 3 مرات إذا بتنتبهتوا. عنا هون I وعنا هون كمان pronoun I لازم يصير إيش capital letter. Okay? وعنا the last one لازم كمان يصير capital letter. Now let's move punctuation, the full stop and the comma. علامات الترقيم النقطة والفاصلة. بيحكي لنا هون sentences start with a capital letter and end in a full stop. الجمل تبدأ ب capital letter وتنتهي بنقطة. أوكي؟ خلينا نشوف هذا الإكزامبل. He is a good teacher. هاي sentence عنا إياها started with capital letter وانتهت بنقطة. أوكي؟ بيحكي لنا هون commas
are used when we list 3 or more items. الفواصل بتستخدم لما احنا بدنا نعدد 3 أشياء أو أكثر. خلينا نشوف هذا الإكزامبل. She goes to work on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Saturdays. هي تذهب للعمل أيام الاثنين، أيام الثلاثاء، أيام الأربعاء وأيام السبت. So إحنا هون عم نعدد، لهيك هون حطينا كوما. أوكي؟ بإكسرسايز نمبر 2 بيحكي لنا identify the sentences in this article. Rewrite them in your notebook using capital letters, full stops and commas. Now let's start. Mountain biking is riding bicycles over difficult terrain. لهون الجملة عندي انتهت، لازم أحط full stop. With the first letter in a sentence شو لازم أعمل فيه؟ يكون capital. So بعد ما انتهت هاي الجملة بدت عندي جملة جديدة، so لازم تكون capital letter also. Mountain bikes have similar characteristics: wide tires, a large frame tubing and dual suspension. So هون أنا عم بعمل تعداد صح؟ wide tires بعدها لازم أحط كوما. Then a large frame tubing، بس قبل الأند أنا ما بحط كوما. أوكي؟ and dual suspension. بنحط full stop لأنه انتهت الجملة. Let's continue. Mountain biking has 4 categories: cross country, downhill, free ride and street riding. لهون أنا عندي انتهت الجملة، لازم أحط full stop. أوكي؟ The first letter لازم يكون capital، وعندي تعداد بالجملة cross country لازم نحط كوما، downhill, free ride and street riding، وقبل and ما بصير أحط أنا commas لما بكون عم بعدد. This sport requires a lot of skill and self-reliance. So لهون أنا عندي جملة لازم أحط full stop لأنه انتهت الجملة، وهون الكابيتال لتر في بداية الجملة. طيب you can do it in your backyard but generally mountain bikers ride on country back roads. So بداية الجملة لازم تكون capital، وطبعا عندي linking word but إذا جمعت بين جملتين أو إذا ربطت بين جملتين لازم نحط قبلها كوما. أوكي؟ At the end of the sentence لازم نحط full stop. Now let's move to page number 12. We're going to talk about linking words. عنا the linking word and. أوكي؟ أداة الربط and اللي بمعنى و. طبعا بيحكي لنا هون we use and to join things that are the same. بنستخدم أداة الربط and لحتى نجمع بين أشياء متشابهة. أوكي؟ هاي الإكزامبل اللي عنا إياه. فادي and عمر do rally driving every year. Exercise number 3. Make sentences. عنا some words we're going to join them in order to make a sentence. Okay, A عنا mountain biking, mountain climbing and demand, full stop و experience. Okay. طبعا مشان يعني نسهل على حالنا ونعرف إيش أول كلمة راح نبلش فيها، بندور على الكلمة اللي معها capital letter اللي هي mountain climbing. Mountain climbing and mountain biking demand experience. إذن تسلق الجبال وركوب الدراجات الجبلية بيتطلب experience الخبرة. أوكي؟ B إبراهيم is mountain climber, full stop and experienced and rock. عنا رح نبلش بإبراهيم is an experienced mountain and rock climber. إذن إبراهيم هو خبير بتسلق الجبال والصخور. C
طارق does caving and mountain biking. طارق بيعمل استكشاف للكهوف. caving هي رياضة استكشاف الكهوف، و mountain biking هي ركوب الدراجات الجبلية. دي عنا a lot of and rock climbing demand experience full stop و crabbing. So راح نبلش ب crabbing and rock climbing demand a lot of experience. صيد السلطعونات وتسلق الصخور يتطلب الكثير من الخبرة. exercise number 4 بدك تحكي فياته عن حالك، عن الأشياء اللي بتحبها اللي ما بتحبها. For example A ممكن تحكي I like swimming and scuba diving. أنا بحب السباحة والغوص. B I don't like horse riding and mountain climbing. أنا ما بحب ركوب الخيل وتسلق الجبال. طبعا هذا إشي بيرجع لك، الأجوبة هون بتحكي فيها أنت عن حالك مثل ما بدك. هلأ يا سابع عندي another linking word اللي هي but واللي معناها لكن. We use but to join things that are different. إحنا بنستخدم but حتى نربط بين الأشياء المختلفة. For example سميرة is an experienced mountain climber but طارق is not. سميرة خبيرة تسلق جبال ولكن طارق لا. عنا another example Nurses can talk to people in the hospital at night but they don't have time during the day. بإمكان الممرضين إنهم يحكوا مع الناس اللي بالمستشفى بالليل، لكن خلال النهار ما عندهم وقت لهذا الشيء. أوكي، exercise number 5 بيحكي لنا match sentences from A to D with sentences from 1 to 4 using and or but. Let's start with A. Some pilots only fly between 30 and 90 hours a month. بعض الطيارين بيطيروا بين 30 و 90 ساعة بالشهر. And they also work when they are on land. وهم أيضا يعملون لما بيكونوا على الأرض. Okay? So A with number 3 والlinking word between هدول sentences هو and. B a crabber needs a lot of experience. اللي بيصيد السلطعونات بيحتاج الكثير من الخبرة. But a normal fisherman does not need any experience. لكن الصياد العادي لا يحتاج لأي خبرة. So B with number 4. طبعا linking word هي but بين هدول الجملتين. عنا C flying does not involve physical effort. الطيران ما بيتضمن جهد جسدي. But it is very stressful. لكنه مرهق جدا. So C with number 2. وطبعا اللي ربط بين هدول الجملتين هو linking word but. عنا the last one D. Stuntmen do dangerous activities out of necessity. But people who do dangerous sports do them because they like danger. طبعا البديل في لعب البدلاء في لعب الأدوار الخطرة بالأفلام بيعملوا الأنشطة تبعتهم بدافع الضرورة، لأنه هذا الإشي ضروري جزء من عملهم. لكن but الناس اللي بتعمل رياضات خطيرة بتعملها لأنهم
بيحبوا الخطر. So D with number 1 والlinking word اللي عنا إياه هو but. طبعا هدول هم الانسرز على exercise number 5. Okay.